Oke guys, kembali lagi dengan saya kan Bian. Seperti biasa, hari ini kita mau mukbang. Di mukbang kali ini kita ada nasi putih. Buat lauknya kita ada sambal pete ayam geprek. Terus ada gulai tunjang. Lalu buat lalapanya kita ada kecipir sama cabe hijau. Oke guys, sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Mulai makan semuanya kita pakai dulu kuah gulai tunjangnya. Sama ayam geprek. Sambal ayam geprek kasih pete ini. Makan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tulangnya.
Alhamdulillah. Jos, mantap banget ya sambal pete ayam geprek, jos banget. Gulai tunjangnya nikmat banget, lalapanya the best banget. Wow, mantap banget. Oke guys, sampai di sini di video. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, sampai jumpa di video selanjutnya.